This is the first day of the 3-day-long session of objects and the interface of archaeology and museum as well. So today is going to be an offline session. Kalke আর পরশু 12টা নাগাদ আমাদের দুটো অনলাইন সেশন হয়েছে। জাস্ট একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়ে নিই। এই প্রজেক্টটা পুরোপুরি ইনিশিয়েট করেছে অ্যাজ পার্ট অফ ইন্টার্নশিপ প্রজেক্ট বাই দীপ্তার্ক Datta. He has been interning with us in the last 1 month, 8 মাস ধরে চলছে। আর আমাদের ইন্টার্নশিপটা এই এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয় প্রথম। তো আমাদের যে ইন্টার্নশিপটা 1 মাসের এই পিরিয়ডটার মধ্যে the interns are asked to come up with one project that they are able to initiate, plan, execute. আর সেই জায়গা থেকে coming from the background with museum studies and history and archaeology, সেই জায়গা থেকে Diptarka wanted to explore the collections of Birla Academy. আর তার জন্য আমাদের দীপ্রিয় সুদীপা দিকে করেছে, ইনভাইট করেছে। Just to give you the introduction, though she does not need one. Dr Sudipa Ray Bandyopadhyay, Professor in the Department of Ancient Indian History and Culture, University of Calcutta. Dr. Ray Bandyopadhyay has written, edited numerous books on the subjects of ancient Indian iconography and history. She has also participated in numerous conferences, seminars, and workshops, both online and offline. Thank you for accepting the invitation to today's event. Today we start with session 1, titled Analysing Museum Objects. First, we have our Research Intern Diptarka Datta, who will present his research on the analysis and identification of Bhudevi and Sridevi sculptures from the Birla Academy's collection. This will be followed by a discussion by Dr. Sudipa Ray Bandyopadhyay, who will be sharing comments on the presentation and discussing about the importance of documentation in museum collections. Over to you, Diptarka. Hello everyone, good afternoon. So I'll start with my presentation first. আমি বাংলাতে বলছি so that it's more accessible to everyone in the audience. So আমি Birla Academy Museum Collection এর মধ্যে থেকে ভূদেবী আর শ্রীদেবী স্কাল্পচার্স গুলোকে বেছেছিলাম আমার প্রজেক্টের জন্য। এর দুটো কারণ ছিল। একটা হচ্ছে যে এক্সিস্টিং রিসার্চ, এক্সিস্টিং লিটারেচারের মধ্যে ভূদেবী আর শ্রীদেবী স্কাল্পচার্সের উপরে সেরকম খুব একটা কাজ হয়নি, স্পেশালি আইডেন্টিফিকেশন এবং ক্লাসিফিকেশনের দিক থেকে। আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, যখন আমি ডিফারেন্ট মিউজিয়াম ক্যাটালগ স্টাডি করছিলাম, আমি দেখেছিলাম যে অনেক সময় there are differences in identification এবং অনেক সময় এইগুলো রিসার্চার্সদের জন্য কনফিউজিং হয়ে যেতে পারে। সো আমার উদ্দেশ্য ছিল এই ইস্যুসগুলোকে অ্যাড্রেস করা আমার রিসার্চের মাধ্যমে। অ্যান্ড this is a project that was supported by the Birla Academy of Art and Culture. So আমি start করব by giving a brief introduction to the Birla Academy's collection. So the Birla Academy of Art and Culture was established in 1967 with a view to promote a sustained engagement with both visual and performing arts. Since its very inception, the institution has developed into one of the premier cultural centers of the country. So শুধুমাত্র archaeology বা history নয়, art history, fine arts, performing arts, সব কিছুতেই Birla Academy has been one of the most prestigious and premier cultural centers. এবং আমাদের যে মিউজিয়াম কালেকশন সেটা শ্রীদেবী বিড়লার পার্সোনাল কালেকশন থেকে স্টার্ট হয়েছিল। and we have a diverse range of objects.
ranging from multiple date lines. So আমাদের যেরকম Gandhara School of Art sculptures আছে, which take you back to 3rd century, 2nd century BCE. সেখান থেকে শুরু করে we have sculptures of the contemporary period and we have modern day artists displaying their artwork. আমাদের এখন একটা এক্সিবিশনও হচ্ছে স্বীকৃতি, which is a display of contemporary art. So the idea was that our diverse collection can be looked at from multiple angles. So just again I will go through the aims of my research. Firstly, I wanted to attempt a systematic identification and classification of Bhudevi and Sridevi sculptures. And for this, আমি একটা quantitative methodology apply করেছি. Quantitative methodology basically means যেখানে আমি number of objects এবং তাদের quantitative features সেগুলোকে consider করেছি. So for this I started with a total number of 7 sculptures of Sridevi and Bhudevi, which are there displayed in the ground floor gallery, যেটা আপনারা চাইলে দেখতে পারেন. And তার মধ্যে থেকে I had also considered collections which are in the reserve, so mentioned in the museum catalog. And object analysis একটা খুব important aspect হচ্ছে we look for parallels of other sculptures in other museums. So আমি এরকম 20 objects consider করেছি from at least 6 or 7 different museums for a reference database. সেটা আমার complete database for my project. এবং আমার উদ্দেশ্য ছিল to combine primary texts with what we know from archaeology. So I have looked into texts which talk about Shilpa Shastra and Vastu Shastra, যেখানে বলা হয় কিভাবে একটা প্রতিমা বানানো উচিত, কিভাবে একটা আইডলকে ডেকোরেট করা উচিত, তার কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকা উচিত, এই ধরনের কিছু টেক্সট আমি দেখেছি যেগুলো আমি ডিসকাস করব. And I also tried to juxtapose it with what we have from sculptures, what we have from archaeological samples. So just to give you a brief idea of who is Bhudevi and who is Sridevi and where did they come from. So I have considered them within the context of Hinduism. সেখানে the earliest references to Bhudevi and Sridevi is probably in the Vedic literature. এবং although আমাদের খুব অল্প references আছে when we talk about the Vedic literature and Bhudevi and Sridevi there, but we have a few hymns, a few sections, mostly later sections of the Rigveda and Yajurveda, Krishna Yajurveda, যেখানে Bhudevi এবং Sridevi কথা বলা হয়েছে. Oh yeah. Yes. Now, one thing that you need to keep in mind is Sridevi was initially associated with Indra, Soma, Agni, যে কোনো রাজার সাথে বা যে কোনো victorious এন্টিটির সাথে, generally victorious men, এদের সাথে Srideviকে associate করা হতো, because Shri basically means royalty, wealth, prosperity. On the other hand, যখন আমরা Bhudeviর কথা বলি, initially Bhudevi was seen in association with Varaha. এবার এখানে আমরা যে ইমেজটা দিয়েছি, this is the Varaha incarnation of Vishnu. So there is a legend about it কি যখন হিরণ্যক্ষ বলে একজন রাক্ষস ছিলেন, তিনি Bhudevi, who symbolizes the earth, which is also a symbol of fertility and prosperity, যখন তাকে হিরণ্যক্ষ কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছিল and took it under the ocean, তখন Vishnu incarnated as Varaha or the boar, এবং তিনি ভূদেবীকে সেই সমুদ্রের তলা থেকে রেস্কিউ করে নিয়ে আসেন. And it is also said in the Purans, যেরকম পদ্ম পুরাণে we have some references that Vishnu as Varaha falls in love with Bhudevi and Bhudevi becomes the consort of Varaha. So this is probably how Vishnu's সাথে
or starts to be associated, so far as my research goes. On the other hand, Sridevi, আমি যেটা বললাম যে originally she was a part of different gods, কিন্তু পুরাণে আমরা বিষ্ণু পুরাণ, পদ্ম পুরাণ এগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি mostly 5th century CE থেকে যে she is a part of this story about সমুদ্র মন্থনের যে গল্প, churning of the ocean of milk, সেখানে বলা হচ্ছে যে Sridevi is one of the gifts that comes out from the ocean, এবং now she chooses Vishnu as her husband, as her consort. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিষ্ণুর সাথে আবার শ্রীদেবীকে অ্যাসোসিয়েট করা হচ্ছে। এবারে আমরা যদি আইকনোগ্রাফিক্যালি বা স্কাল্পচার্স কে কনসিডার করি, সেখানে আমরা প্রথমে দেখছি যে ভূদেবীকে কিভাবে স্কাল্পচার্সে ডিপিক্ট করা হয়েছে। এবার আমার কাছে one of the earliest samples I have is from the 3rd century CE, and this is from the Los Angeles County Museum of Art. এখানে দেখানো হচ্ছে যে Varaha is standing with Bhudevi in front of him, and if you see Bhudevi is to the left of Varaha. এবার এই স্কাল্পচারটা it's a very damaged sculpture, এবং this is somewhere from central India. কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি from the very beginning Bhudevi is a two-armed goddess, and initially you can see some creepers around her. Then যখন হয়সালাসরা Varaha sculpture বানাচ্ছে, সেখানে আমরা দেখছি যে Bhudevi has some attribute in her hand, probably a flower, and this continues into the 16th century CE, যেখানে again you see Bhudevi on the lap of Varaha to his left, and Bhudevi এখানেও একটা ফ্লাওয়ার ক্যারি করছে। সো ভূদেবীর আইকনোগ্রাফিটা মোটামুটি একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ ফর্মে আমাদের কাছে এস্টাবলিশ হচ্ছে। হোয়াট অ্যাবাউট শ্রীদেবী? শ্রীদেবীর ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাই যে ইনিশিয়ালি শি ওয়াজ প্রবাবলি অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট গডেস। আমাদের কাছে অ্যাটলিস্ট আমি যে স্কাল্পচারসগুলো দেখেছি 5th 6th সেঞ্চুরি সিই কাশ্মীরের একটা স্কাল্পচার আছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, যেখানে আমরা দেখছি যে শ্রীদেবী ইজ আ গডেস উইথ টু হ্যান্ডস, শি ইজ সিটেড অন আ লোটাস পেডেস্টাল। এবারে এখানে আমি যে স্কাল্পচারগুলো দেখাচ্ছি এগুলোকে আমরা বিষ্ণুর সাথে লক্ষ্মী বা শ্রীদেবীর অ্যাসোসিয়েশনটা বোঝার চেষ্টা করছি। এবারে বিষ্ণুর সাথে লক্ষ্মীর অ্যাসোসিয়েশনটা কিন্তু 5th century, not 5th century, but 6th 7th century তেও আমরা কিন্তু কৈলাস কেভসে এলোরাতে এর একটা ডিপিকশন দেখতে পাই, এবং পরের সেঞ্চুরিজে এটা কন্টিনিউ হয়। একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যেটা আমি বলতে চাই যে যখন বিষ্ণুর সাথে শ্রীদেবী বা লক্ষ্মীকে দেখানো হচ্ছে, সেখানে কিন্তু তিনি টু হ্যান্ডেড গডেস, এবং তিনি কিন্তু বিষ্ণুর লেফটে থাকেন, যেটা পরবর্তীকালে শ্রীদেবীর আইকনোগ্রাফিতে পাল্টে যায়। শ্রীদেবীকে কিন্তু সবসময় ডান দিকে রাখা হয়, সেটা আমরা পরে ডিসকাস করছি। বাট এই আইকনোগ্রাফিটা ইট কন্টিনিউজ ইন আর্ট। এবারে আমি যেটা বলছিলাম যে কম্পোজিট ইমেজারিতে আমরা চলে আসছি, যেখানে বিষ্ণু ইজ ফ্ল্যাঙ্কড বাই ভূদেবী অন দ্য লেফট অ্যান্ড শ্রীদেবী অন দ্য রাইট। এখানে প্রথমে আমি যে স্কাল্পচারটা ছবি দিয়েছি ফ্রম সালারজাং মিউজিয়াম হায়দ্রাবাদ, এবং মিউজিয়াম ইনফরমেশন অনুযায়ী দে আর নট শিওর whether it comes from Mathura or from Gwalior. তো সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া মানে মধ্যপ্রদেশ আর উত্তরপ্রদেশের মধ্যে বেশ অনেকটাই গ্যাপ আছে, সো we don't know where this object came from, কিন্তু stylistically it seems to be of the Gupta period। এবং যেটা ইন্টারেস্টিং যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিষ্ণুর দুদিকে দুজন উইমেন দাঁড়িয়ে আছে, যদি আমরা তাদের অ্যাট্রিবিউটসগুলো এখানে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি। কিন্তু যখন আমরা 10th 11th centuries onwards দেখছি, সেখানে ক্লিয়ারলি শ্রীদেবী অ্যান্ড ভূদেবী becomes prominent in iconography। এবারে এটা কখন হচ্ছে 10th 11th centuries onwards সাউথ ইন্ডিয়াতে মোস্টলি চোল সাম্রাজ্যের যে মূর্তিগুলো আমরা দেখি, পরবর্তীকালে বিজয়নগর এম্পায়ারের যে মূর্তিগুলো দেখি, এবং এখানে অবভিয়াসলি হয়সালাসদের যে মূর্তিগুলো আমরা দেখছি, সেখানে কিন্তু শ্রীদেবী ভূদেবী ক্লিয়ারলি অ্যাপিয়ার করছে ইন আইকনোগ্রাফি।
এবারে this continues till the 20th century by the way, it continues even to the present day এবং বিভিন্ন materials use করা হতো. So they were using stone, they were using wood, like the last object was in wood. They would also use bronze as a metal. এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমি এখানে পয়েন্ট আউট করতে চাই যে if you see the sculptures of Sridevi and Bhudevi in association with Vishnu, this goes in parallel with the depictions of Varaha with Bhudevi or Lakshmi Narayan, যেটা আমরা আগের স্লাইডসে ডিসকাস করেছিলাম. এবং যদিও আমরা মূলত শ্রীদেবী ভূদেবীকে সাউথ ইন্ডিয়াতে দেখে থাকি, কিছু কিছু স্কলার্সরা বলেন যে উড়িষ্যাতেও কিন্তু শ্রীদেবী ভূদেবীকে দেখানোর একটা রীতি প্রচলিত ছিল ওখানকার মন্দিরে. সিমিলারলি একজন স্কলার বলেছেন যে কাশ্মীরেও অনেক সময় শ্রীদেবী ভূদেবীকে দেখা যায়, যদিও আমি সেরকম কোনো ইমেজ দেখিনি তাই আমি এটা বলছি না, বাট দিস ইজ দেয়ার ইন রিসার্চ. আরেকটা যেটা আমি এখানে নোট করতে চাই যে শ্রীদেবীর সাথে there is another goddess called পুষ্টি দেবী বা সরস্বতী, যাকে আমরা পালা সেনা স্কাল্পচার্সে দেখতে পাই বেঙ্গল, বিহার এইসব জায়গাতে, এবং সেখানে অবভিয়াসলি আমরা ভূদেবীকে দেখি না. সো এই যে দুজন কনসর্ট অফ বিষ্ণু, এই কনসেপ্টটা বিভিন্ন জিওগ্রাফিক্যাল রিজনসে কিন্তু ডেভেলপ করেছিল, কিন্তু সাউথ ইন্ডিয়াতে আমরা এর একটা প্রলিফারেশন দেখতে পাই. Now I will come to the crux of my discussion, which is what about how do I identify these sculptures? How will I know that this is Sridevi and this is Bhudevi? So iconographically আমাদের কিছু টেক্সটস আছে, স্পেশালি আমি বিষ্ণু ধর্মিকাল পুরাণ থেকে স্টার্ট করেছি. সেখানে কিন্তু কিছু ইনিশিয়াল রেফারেন্সেস আছে that Sridevi is a goddess who is supposed to be four-armed when she is alone, and Bhudevi is a goddess who is supposed to be also four-armed. এবং সেখানে বলা হয়েছে যে Bhudevi will have four different attributes in her four hands. কিন্তু Vishnu Brahmandar is a chronologically earlier text, এবং এখানে যে four-armed ভূদেবীর কথা বলা হয়েছে এটা আমরা স্কাল্পচার্সে খুব একটা দেখি না, যেটা আমি আগের স্লাইডসে ডিসকাস করেছি যে স্কাল্পচার্সে কিন্তু আমরা দেখছি two-armed ভূদেবী seated with Varaha. ক্রিয়াধিকার is an আগমিক টেক্সট, যেটা আমরা বৈষ্ণব আগমের আন্ডারে কনসিডার করি. ক্রিয়াধিকার is also a South Indian text on iconography. সেখানে আমরা দেখছি যে there is a clear reference to how Bhudevi and Sridevi should be depicted. ক্রিয়াধিকারে কি বলা হচ্ছে যে Bhudevi and Sridevi both are two-armed. Bhudevi is someone যার right handed there is a ambuja or a lotus, এবং যার বাঁ হাতটা প্রসারিত মুদ্রায় তার হিপের উপরে রাখা আছে. On the other hand, Sridevi is a goddess who stands on the right side of Vishnu, and she is someone who has a lotus in the left hand and her right hand is kept on the hip. So পরে যখন আমরা ইমেজেস গুলো দেখব আমরা বুঝতে পারবো যে they are sort of mirror images of one another. Bhudevi stands on the left of Vishnu, Sridevi stands on the right of Vishnu. এছাড়াও we have a few other agams like the Viman Archan Kalpa and the Anshuman Vedagam. এখানেও কিন্তু বলা হচ্ছে যে ভূদেবীর দুটো হাত আছে. Bhudevi is standing on the left of Vishnu. ভূদেবীর হাতে either lotuses থাকবে বা লিলিস থাকে. Also শ্রীদেবীর ক্ষেত্রে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলা হয়েছে যে she is someone who wears a breast band, breast ornament, বা যেটাকে এখানে কাঞ্চুকাচ্ছাদিত বলা হয়েছে বা কাক্ষ্যাবাদ্য বলা আছে. এটা কিন্তু স্কাল্পচার্সে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাই, and this is one of the identifying criteria for sculptures. তাহলে from the texts this is what we know about their iconography. Unfortunately আমরা কিন্তু তালমান বা আইকনোমেট্রির ব্যাপারে কিছু জানি না, কোনটা কোন প্রপোর্শনে বানানো উচিত ছিল, আমি সেরকম কোনো ইনফরমেশন খুঁজে পাইনি. তাহলে এখান থেকে আমি কিছু আইডেন্টিফাইং ক্রাইটেরিয়া বার করেছি. একটা হচ্ছে Bhudevi stands on the left of Vishnu, Sridevi stands to the right of Vishnu. Sridevi has the breast ornament or the Kuchabadha on her breast. Bhudevi does not have it.
Similarly, Bhudevi is someone who holds a flower in the right hand. Sridevi is someone who holds a flower in the left hand. Now, এবারে আমি Birla Academy যে collections গুলো আমি study করেছিলাম সেখান থেকে তিনটে example দেখাচ্ছি just to tell you how I went with my identification. So first you have a sculpture of Bhudevi which is from 13th century. It is a late Chola sculpture according to the museum. এখানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি যে she has a Karanta Mukta on her head যেটা টেক্সটে বলা আছে. She is also someone who holds a flower in her right hand. আমি এটাকে লিলি হিসেবে আইডেন্টিফাই করেছি. She does not have a breast ornament and her left hand is in Prasarit Mudra, which sort of aligns with what we read from the primary sources. How do you know this is different from Sridevi? This is a sculpture of Sridevi. This is also from 13th century. This is also from the late Chola dynasty. এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে she clearly has a breast ornament on her breast. She also has a lotus or a flower in the left hand, whereas the right hand is in Prasarita Mudra. Then we can reach to some kind of conclusion regarding identification, or we can have some kind of criteria or variables to identify. এখানে আমরা একটা third object দেখাচ্ছি which is a seated sculpture of Bhudevi. Here also you can see there is no breast ornament. She holds the flower or the lily in her right hand. Her left hand is on the knee. এবং she hangs her left leg down. The right leg is folded on the seat. এবারে আমি কি করে seated sculptures কে identify করলাম? You can always ask me that. This is also mentioned in the Vaikhanas Agam. যেখানে বলা আছে যে Bhudevi is seated, then she should have a left leg hanging and the right leg should be kept on the seat, whereas that should be the obverse for Sridevi. So this is how, these are just 3 examples, and I performed this exercise for all the 7 sculptures that I've studied. Finally, we come to classification. এবারে object analysis does not end with just identification. You also need to figure out a way to classify your sample. You also need a way to classify or arrange them. আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে I used a quantitative methodology. সেখানে আমি কি করেছিলাম, আমি একটা ডেটাবেস বানিয়েছিলাম. Now here I have shown you 5 sculptures, although I had a larger data set for my research. তো এর মধ্যে থেকে 3টে স্কাল্পচার্স ছিল যেগুলো লেট চোলা পিরিয়ডের 13th century CE. সেগুলোকে আমি একটা কলামে রেখেছি. Second column has one sculpture from 14th century Vijayanagara, and the final column has one sculpture from 16th century Vijayanagara. এবারে কেন এই ক্লাসিফিকেশনটার লজিক কি? Why did I do this? Because I wanted to understand how can I systematically study these sculptures. When I have it arranged in a database, I can deduce a number of things. For example, how many Bhudevi and how many Sridevi sculptures can you see? How many Bhudevi sculptures are there from 13th century and 14th century? Similarly, একটা সেঞ্চুরি থেকে আরেকটা সেঞ্চুরির মধ্যে আদৌ কি কোনো চেঞ্জেস হচ্ছে স্টাইলিস্টিক্যালি, এবং স্কাল্পচার্সের মধ্যে কি কোনো এক্সেপশনাল কিছু দেখা যাচ্ছে? সো এই জিনিসগুলো যদি আমরা একটা ভিজুয়াল ডেটাবেসে অ্যারেঞ্জ করে নিই, দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ অফ ডুইং রিসার্চ উইথ দিস অবজেক্টস. So I'll come to the concluding part of my presentation, which is again, what is the relevance of this kind of object analysis? Number 1, it helps you to organize objects of a particular type in a particular museum or from different museums. মানে একটা মিউজিয়ামে আমার কাছে 7টা স্কাল্পচার্স আছে ভূদেবী ও শ্রীদেবী, আমি সেগুলোকে কিভাবে অর্গানাইজ করি যাতে আমার রিসার্চে হেল্প হতে পারে, আর আমি যদি 3টে মিউজিয়াম বা 4টে মিউজিয়ামের স্কাল্পচার্সকে একসাথে স্টাডি করি, হাউ ক্যান আই অর্গানাইজ ইট বেটার, এবং I can do it quantitatively or qualitatively. Second is how it helps you to address important research questions. For example, আমি যখন এই অ্যানালিসিসটা করছিলাম, আমি দেখলাম যে বিভিন্ন অবজেক্টসের বিভিন্ন হাইট, বিভিন্ন লেন্থ, তার মানে
it was probably meant that the বিভিন্ন objects would have been used for different reasons. একটা খুব ছোট ভূদেবী স্কাল্পচার আছে, একটা ভীষণ বড় শ্রীদেবী স্কাল্পচার আছে, নিশ্চয়ই এই দুটোর আলাদা আলাদা ইউজ ছিল এবং এই দুটোকে বানানোর পিছনে আলাদা রিজনস ছিল, different amounts would have been invested for them. Similarly, typologically কিছু কিছু ডিফারেন্স আমরা দেখতে পাই স্কাল্পচারসের মধ্যে। এই সব কিছুকে, এই সব রিসার্চ কোয়েশ্চেন্স গুলোকে স্টাডি করার জন্য কিন্তু এই ধরনের অবজেক্ট অ্যানালিসিস খুব হেল্প করে, বিকজ it systematizes your data. Thirdly, this helps in the reconstruction of different aspects of the past material culture of which these objects were a part. মানে এই যে 7টা 8টা অবজেক্টস আমার কাছে আছে, these were part of a larger material world. Chola dynasty, Vijayanagar period, এই সময় এগুলো হয়তো টেম্পলসে রাখা হতো বা এগুলো হয়তো কোনো পার্টিকুলার টেম্পলের বাইরে দেওয়ালে বানানো হতো। সিমিলারলি অনেক সময় ব্রঞ্জ স্কাল্পচার্সের দুদিকে দুটো হুকের মতো থাকে যেগুলোর সাথে একটা প্রভাবালয় লাগানো হতো, which means কোনো টেম্পল ফেস্টিভ্যালের সময় মূর্তিগুলোকে ইউজ করা হতো and you could change their decoration. Similarly এগুলোকে কাপড়, মানে আমরা যেরকম সাজাই মূর্তি সেরকম সাজানো হতো। They were taken out for temple fairs and processions. So we can start thinking about these questions from archaeological, art historical, anthropological orientations once we have this kind of an approach towards objects. Although this is not the only approach to study objects, this is just one approach that I have used for my research. Lastly, আমি বলতে চাইবো যে এই যে আমি আইডেন্টিফিকেশন করছি, what are the challenges that I faced while doing this? One is that, as you would all agree, যে যখন কোনো object মিউজিয়ামে আসে, we don't have it in their primary context. It is not that you recover it from a temple বা you find it from a particular site. তো অনেকটা ইনফরমেশন সেখানে কিন্তু চলে যায়, we don't have it. Secondly, অনেক স্কাল্পচার্স থাকে যেগুলো they appear very different from what you know from other sculptures. So আমি হয়তো 5টা একরকম স্কাল্পচার দেখেছি, কিন্তু একটা এক্সেপশন হতেই পারে যেটা কিন্তু আমার ডেটাকে বা আমার ইন্টারপ্রিটেশনকে অ্যাফেক্ট করতে পারে। Similarly, I don't have a lot of data set. আমি হয়তো 20টা অবজেক্টস আমার রিসার্চ ইউজ করেছি, কিন্তু if I had more objects, then I can refine my research. I can have a better understanding of the topic. Also, অনেক সময় আমরা একটা সিঙ্গেল প্রাইমারি লিটারেচারকে কনসাল্ট করি, মানে আমি হয়তো শুধু একটা শিল্পশাস্ত্র দেখলাম, কিন্তু আমি যেরকম দেখাচ্ছি যে এখানে 4টে 5টা টেক্সট আছে and everyone has something different to add to this, right? So আমরা যদি একটা টেক্সটের উপরে রিলাই করি, আমাদের আইডেন্টিফিকেশন can be very faulty. Finally, অনেক সময় কি হয় যে মিউজিয়ামসের ক্ষেত্রে অনেক সময় আইডেন্টিফিকেশন can be very confusing. So অনেক সময় আমরা দেখব যে একটা ভূদেবী স্কাল্পচার সেটাকে হয়তো শ্রীদেবী বলে লেবেল করা আছে, বা একটা শ্রীদেবী স্কাল্পচারকে হয়তো ভূদেবী বলে লেবেল করা আছে, and this is something that can be very confusing for researchers. So সেই সব ক্ষেত্রে এইগুলো আমাদের রিসার্চের প্রবলেম, যে আমরা যারা মিউজিয়াম স্যাম্পলস নিয়ে কাজ করছি তাদেরকে লিমিটেশনস গুলো কিন্তু ফেস করতে হয়, and we have to work out ways to deal with it. So I'll conclude my presentation here, and I'll just want to conclude by saying that the Birla Academy of Art and Culture was created with a vision to promote research and scholarly engagement with its diverse range of collections. যেটা আমি বললাম যে we have sculptures from Gandhar School of Art, we have sculptures from Pratihar period till 16th 17th centuries. আমাদের অনেক artworks আছে, we have miniature paintings, we have coins. So আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে to have more researchers like you people, to have more people coming in and use your own specialization, your own expertise and knowledge to engage with the museum objects. And if we come up with new research questions, that will only be beneficial for the museum's collection and also for the larger research community, because at the end of the day we are not going to gain anything from it, but it is the object that is going to be understood better for the posterity. So this is a select list of bibliography,
and I would be very happy to answer any questions, any comments that you would have. And I'm very thankful to the Birla Academy of Art and Culture for giving me this platform to conduct this research, to speak about it. I'm also very thankful to Uma Ray, the curator of the Birla Academy, for her unfailing support and encouragement. She has helped me to conceptualize and conduct this research. I'm very thankful to Rajni ma'am, the librarian, Prushenjit sir, Amrita ma'am, and all the other staff at the Birla Academy for their support through my work. I'm also thankful to Dr Sudipa Ray Bandyopadhyay ma'am, who has willingly consented to read my paper, share her suggestions and feedback. And I'm also grateful to you people for attending this lecture and engaging with it. Also, Mishya Gautam and my peers in Speaking Archaeologically, an organization which I have been a part of for almost 4 years now. And this is where I have learned object analysis, and the research that I presented here is also a part of my training there, and all the knowledge that I have gained from there. So thank you so much once again. I hope you had a fruitful session, and I look forward to comments and questions. Thank you so much. First, I would like to thank Doctor for the very illustrative and executive speech on it's a very rare topic. And usually, the iconographers were mainly dealing with this iconography or sculpture. They are not doing research on this particular topic, Sridevi and Bhudevi. And because there is that mainly they are attending deities. Usually their role is attending deities, but not. Sometimes we can see that Sridevi and Bhudevi is worshipped as independent deities. So, and even if we go through the inscriptions or earlier history, we can see that there is a temple of Sridevi. One sending the reference. There is an inscription of source. At present, I cannot often say, but I will give you the information that there is a temple of Sridevi, and with this inscriptional references. And in South India, we can see that there is worship still existing about the Sridevi. But in this lecture or this research work, we can go through the details of Sridevi, iconography of Sridevi and Bhudevi. And from that point of view, we can say that in the earlier period, Sridevi was we can see that Bhudevi as rescued by the Karako, as he has already shown. And later on, Sridevi along with Bhudevi is the attendant deity of Vishnu. And after that, in the later period, that is in the after 13th century or 12th, 13th century onwards, in the Vijayanagara period, you can see we will start it from the Chola period, the Vijayanagara period, and till late. Sridevi and Bhudevi independent. And he has pointed out the one thing that is very remarkable in this paper, that sometimes you can see a very small figure, sometimes a little bit of bigger than that, and sometimes you can see this bigger one. Why it is bigger? When a sculpture is in bigger size, that is meant for the permanent worship, that has to be kept in a temple. Yes, that cannot be not at all movable. And when it is in the miniature form, it is portable, so that we can transfer it from this place to that place, this area to that area. That's a portable. So this is no doubt that from this point of view, we can say that Sridevi and Bhudevi got important in the later period, and they are worshipped independently, even independently, because there was a reference of temple of Sridevi. And that is in the earlier period, I think it is between 4 to 6, 7 centuries. So this is a very
interesting and interesting paper. I must once again thanks to Diptarka Datta and also Madam Kumar Rai for inviting me to this session. Of course, this Birla Academy is not new to me because in 2012 we made a program here, Indian Art History Congress. At that time, this Birla Academy hosted a lunch for the guests and a dinner for the guests also. And they made a cultural program in their auditorium, big auditorium, the fourth floor, ground, big auditorium. Then it was a cultural program. So it's a long association with this Birla Academy and Art and Culture. Now, I must say that you please go for details. Do not restrict yourself in the Sridevi and Bhudevi. Please go start your research. It's a good approach. Yes. If you consider any paintings, there you can get the color composition. So it is sometimes it is mentioned in the different literary texts that Sridevi is like their garments should be white in color. So painting is also important in this case. And here, this is meant for compositional aspect. This is three different sculptures, but kept aside. But one thing you can see the hand parts. Metal. This is metal? Metal, yeah, Yes. bronze. Yes, bronze. And one thing you can see, this hand posture is totally different. This is stylistically they made it like this. And because one thing for that, when Sridevi and Bhudevi is at the attendant deities of Vishnu, while Vishnu is in the Kattavalambrita posture, that is looks like this, just holding this hand. You can see this. Vishnu is in the, so their attendant cannot get like this. Same time. In that case, she is talking about the Prasharita. It is long or in the waving. And sometimes we also say about the Kattaka. That is Kati means homo. So when the hand is kept there, it is cut double. And one thing is interesting about the breastband. Breastband is a stylistic feature of the South Indian sculpture of the late period. So it is not only in the case of Sridevi and Bhudevi for identifying it is not the only case, but if you go through the South Indian sculptures of other deities, main deity or allied deities, you can always see the breastband. Here are also so many sculptures that I must give thanks to Umar Rai. She told us that if they are interested, they can go through the museum galleries. So it is, you are fortunate enough. Yes, there are many things we have covered. Nothing to say. And all types of materials. This is like one of the earliest depictions that I found. This is from the Salarjung Museum, and there's a confusion if it's from Mathura or from also, I think one ma'am, this is a bronze Vishnu and Lakshmi, that's what they say on the Why Vishnu and Lakshmi? Lakshmi is the consort of Vishnu. So in that case, we should not use the term Sridevi or Bhudevi. So because she is the main consort. In both the cases, here you can see the first one, the smaller one that is Sridevi. Not in the main consort. But you have to connect these things. Your caption has been bigger. Yeah. Not video. The bottom there, the caption. Caption. You have made it from the picture, then make the slide. Yeah. You have to exercise. You have to make the picture, then you have to make the caption separate. Okay. Then only it will be readable and that is it.
Nothing is needed for the first place. Okay. Okay. I'll keep that. We present that's why we are taking. Okay, sir. Okay, so I must thank once again Diptarka Datta for delivering this great chat. For your exercise research on this. Can I ask one thing? Yes, sir. Yes. Madam also. Hampi Vijayanagar I visited 2-3 times. Okay. Very interesting, no doubt. Our 750 800 years. We'll go with that. Yes. The MPR is also our 700 800. Now, when you are doing the 13th century, 11th century, Sridevi, Bhudevi, are you doing by carbon dating? How are you assessing that this is from that century? Yeah. Suppose you get this statue, just for knowing, how are you assessing that it is from the century? Because there are duplicate also nowadays in the market. There are many duplicates and they are getting sold also in the secondary market. Just we wanted to know. Yeah, so as Matt would also agree that we can't do carbon dating for stone. Carbon dating can only be done for organic material. Organic. Okay. মানে যদি ওটা উডেরও যদি হয় বা for that also we can do a sample and carbon dating. স্টোনের ক্ষেত্রে আমরা মানে স্টাইলিস্টিক্যালি আমরা করি স্টাইলিস্টিক্যালি মানে ওই মানে একটা পার্টিকুলার হলমার্ক আর মানে আর্কিটেকচারাল স্টাইল বা স্কাল্পচারাল স্টাইল যে মানে সেটা মানে কিভাবে ওই ডিফারেন্ট বডি পার্টস গুলোকে বানানো In Calcutta, where it is done? Calcutta Museum, where it is done? What is the laboratory? Where it is done? So this is generally you don't need a laboratory for this necessarily. Stylistic analysis is mostly done through মানে visually দেখে যদি স্কাল্পচারের সাথে কোনো ইনস্ক্রিপশন থাকে অনেক সময় ইনস্ক্রিপশন থাকে যেখানে বলা হয় যে দিস ইজ দ্য রুলার হু কমিশনড ইট তখন আমরা জানি যে ওকে দিস ইজ দ্য ডাইনেস্টি দ্যাট দিস কালচার কামস ফ্রম আর যদি সেরকম কিছু না থাকে তাহলে এখানে যেটা আমরা করি যে উই লুক অ্যাট প্যারালেলস মানে ওই একই স্কাল্পচারের কতগুলো এক্সাম্পলস আছে হ্যাঁ সেইগুলোকে আমরা দেখি আমরা একটা লার্জার পিকচার যদি আমাদের সামনে এসে যায় তাহলে আমরা ওটাকে আরো কনফার্মিংলি ডেট করতে পারি এবারে দিস ইজ নট আ ভেরি ডেফিনেটিভ ওয়ে আপনি যেরকম পালা মানে আমরা যেগুলি পাল সাম্রাজ্যের মূর্তি সেখানে স্কলার্সরা অনেক সময় ডিবেট করে যে অনেক ছোট ছোট ডাইনেস্টিস ছিল সেই সময় যারা এরকম মূর্তি বানাতো তো পাল ইজ আ আমব্রেলা টার্ম সেই ক্ষেত্রে সিমিলারলি কতটা চেঞ্জ হচ্ছে ফ্রম ওয়ান ডাইনেস্টি টু অ্যানাদার ডাইনেস্টি সেটা আমরা বলছি বেসড অন দ্য নাম্বার অফ স্কাল্পচার্স অ্যান্ড স্কলার্স হ্যাভ লুকড অ্যাট মানে 20টা 30টা 50টা দেখার পরে সো যে যত দিন ধরে এরকম ভিজুয়াল ট্রেনিং নিয়েছে stylistically they will be able to say okay this is a fake and this is a new one এবার অনেক সময় weathering দেখে অনেকে বলে যে this is probably an older sculpture অনেক সময় কিছু হলমার্ক মানে ডিটেলস থাকে যেগুলো ভুল হয়ে যায় replication so I think that is a way to identify কিন্তু carbon dating is something that we can't do for sculptures, the stone sculptures. For ceramic art body also you can. It can only be done Terracotta also you can. No, terracotta also you can. I have one question. Yes. Now, let us say that some sculpture of India we want to sell in auction in UK or US. Can you tell me over the last 200 years or 100 years, the costliest sculpture which has been sold in the globe, which was made in India? This is one question. Second, any sculpture, the size is very important. Then, because both of us are ceramic engineer, he's stood first class first, I stood first class second. BTEC, then I went to IIT. Now, from a scientific point of view, we do three things we see. One is that stone, because I'm a material scientist, any type of material you talk with me, I tell the composition of that, hardness of that,
okay, elasticity of that, whether it is rubber or now, I find in most of the lectures, don't mind, they're unable to tell me the chemistry of that material. It is a stone, there are 1,000 types of stone in the globe because volcanoes are there with passage of time, reaction, then acidic, from the red, this and that. So many things changes, Now, somehow I'm finding the science of any sculpture material made of stone or wood or even polymers, material science means all three, solid material, metallic material, ceramics material. Three, ceramics, metal and polymer. Now, none of you are doing that area or not inviting us to spend our time and take a small portion of chemistry. When a young boy from the school asks me, what is the analysis of this material? Each engineer, silica, aluminum, these are the major material. There may be some calcium oxide, because these are the high, at 280 degrees centigrade is the melting point of CO, then you like that. So I feel, how did it form? How many thousand years back from the volcano, that stone was taken and made a structure. So, scientifically evaluation of the materials, and I have a book, if you want I can give you. There is only one book in the globe I do have. The material science of architecture. In architecture also, we can do similarly material science of sculpture, there is no book. And if you do it, maybe take 10 years, 15 years. And we in India will be proud because many old things, we have done, but if you talk from the scientific point of view, unfortunately, we are not able to see. Yeah. So, firstly, I will address this. Thank you so much, sir, for bringing this up because you have almost opened my heart out. Because this is something that I wanted to discuss as a future prospect of research, and this is also something that I, as a student of archaeology, have thought about a lot. Now, as you said, to do a material analysis of a particular sculpture, you can know a lot of things about the sculpture because as far as I read, there are trace materials and there are also the major materials in it, which is true for stone, also for bronze, and for any other material. Now, one problem is that in India, archaeology is still understood as a very আমাদের university department say অনেক ক্ষেত্রে at least our university department we didn't have labs where this kind of research was encouraged and we didn't have this kind of interdisciplinary approach to research. যেটা আমার মনে হয় it can give us an entirely new approach on objects because যখনই আমরা objects কে দেখি I always feel you should not just look at it from outside or as a 2D thing. You always need to look at the composition of it. Similarly, অনেক সময় কি হয় যে materials এর ব্যাপারে আমরা কথা বলি, অনেক সময় এদের conservation also becomes a problem. So until and unless I know একটা স্টোনের কম্পোজিশন কি ছিল, আমি কিন্তু ওটার কনজারভেশনের ব্যাপারেও খুব একটা কিছু করতে পারবো না, যেটা মিউজিয়ামসের ক্ষেত্রেও একটা খুব বড় প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায়। So I am very interested to read about the book that you said, and I do believe that this kind of cross-section analysis, I hope this starts in our country more, and we encourage this. I personally want to engage in this kind of research. Now, I personally don't come from a science background, so I can never do conservation or anything like that. But আমি সবসময় চেষ্টা করি আমার যারা ফ্রেন্ডসরা আছেন কনজারভেশনে বা ম্যাটেরিয়াল সায়েন্সে তাদের সাথে কোলাবোরেট করার so that we can at least think about more ways of analyzing these objects. So I'm very thankful that you are here, sir, and you came here and you shared your thoughts. This is a part of theological and sometimes the metallurgical not only the chemistry, if you
give a small particle, I can tell you what is strength. If you have air, all side information, it will be crash. Because isostatic sort of thing. That is the long So, procedure. অনেক কিছু আছে মানে করা। Particles. That means I have taken a lot of time on mine. Carry on. Particles নিয়ে টেস্ট করার জন্য যা লং প্রসিডিউর আর ফর্মালিটি আছে এগুলো মিউজিয়াম অফ থেকে রেসিপি তুলে নিয়ে যে টেস্ট করা মেটালগুলো না আমাদের কেমিস্ট্রির জন্য 0.5 মিলিগ্রাম দরকার এইটুকু। আমি আপনার সাথে রাখবো আমার স্টুডেন্ট আমি কাজ করছি। রিসার্চ করছে আমি তার সাথে রাখবো। Okay, so now we have Dr. Sudipa Ray Bandyopadhyay, who is going to speak on analyzing museum objects, and ma'am has willingly consented to do this session with us in a very short notice. So without much ado, ma'am, I would ask you to take over the session. Let me make it short only for 1.5 days for preparing this lecture because I know that I have to comment little bit on this lecture. But when the flag is exposed, then I know that I have to say something on analyzing museum objects. So I don't know. Yes. You know very little, whatever you did, that is No, no. I want to cover much things, but time is very short. So now, first of all, I would like to say why should we go to the museum and only for the purpose of seeing the art objects or what is that? No, we want to see the museum for both the purposes. Some for common people, those who are interested to see the objects only, and those who are scholarly people want to do research. So, keeping in mind that for research purpose, what should it be? That it is a systematic investigation as all of us know it. And first we have to identify the basic issue. What is just yesterday there was what is the basic issue? That was they kept several sculptures in the museums, and Diptarka want to do the research on that particular object, and for that purpose he has consulted other sculptures from other museums and books. So like this the basic issue, and we need some in-depth study of research. And next step, already that have been conducted. After that we must go to the next subject that has not been studied or has received less attention, which is new. Always we want to go what is new. We have to find out that what is new thing. And if it is not possible, we want to research, that is research. Or the less, this Sridevi and Bhudevi is the less attention topic. So it is very much applicable for this stage. And in lots of questions we must go get some answers. That is where, from where it is coming, why they have done it, and when they have done it. It's a basic common questions for all the researchers. So for that purpose, all types of research requires some analytical step. Unless that will not be good. We must first take information. First we have to gather some information and then study analytically. After that, the systematically and meticulously go through the approach. The approach should be like that. After that, collection of data. How can we collect the data? Data is a systematic element that is very necessary. How to collect our data. And all sources in primary and secondary should be studied meticulously. If we ignore or if we discuss, no, that is the secondary work. We should not go through that. We always do the primary source. That is not also possible. Following the primary sources, many people have done their research works and they usually presented their own views. So either it is contradictory or it is beneficial, that has to be started by this. The
what museum should do for analyzing. I cannot mention all the museums of India and abroad. It is not possible for me. But for the purpose of research through museums only based on archaeological objects, I have categorized museums in various types. One is National Museum, everybody must know that, and another is Indian Museum. So these two are very important. Besides this, we can know about the government museum, just like Madras Government Museum or others. Then we can go to the State Museum, run by the state government. That is Assam State Museum or State Museum, State Archaeological Museum of West Bengal. In every state there is a museum, and there is district museum also. After that, we can mention about some university museums. So it is mentioned in our University of Calcutta museum. Now it is renovating. We can go to the museum after the renovation. And there is the Birla University Museum, Dr University Museum, Birla University Museum. Every university has their museum. Society museums. From the society, they have a little bit of collections of paintings, not many paintings, vast collection of manuscript painting of the Parashara period or the company painting, company school painting, etc. After that, some private museums. I have mentioned only one museum. There are lots of private museums. And besides that, there are now so many local museums. And or after that, we can mention about the site museum. That is the mainly excavated area, near excavated area. They kept their archaeological findings in a shape. That is a site museum. Now, I would like to discuss how to read different types of museum objects. I have classified these objects materialistic: terracotta, stone, bone, stucco, painting, leather, jute, textile, such and such, materialistic. And when I want to go to the thematical classification, then that is or either it is in the narrative or something in the storytelling, or it is on the terracotta story. Mainly you can see the Raman or scenes or any Panchatantra or other things in the any thematic depictions or Radha Krishna story. And sometimes you can go through the chronological classifications also. Then stylistically, already we have mentioned that there are lots of stylistically that is mainly based on chronology, and every period have their own stylistic consideration. And after that, the geographical thing, if we look at the same time, same period, but the geography is different, the sculptures will be different. Am I right or not? Yes. Now I want to start. This is a big. This is that it's a Bharat Kala Bhavan. When I was in the university, I have selected some different museums. Here you can see the Kalyani Sundar. They are telling Kalyani Sundar. That is Kalyani Sundar means the marriage scene of Shiva and Parvati. But it is this term is restricted only in the South Indian context. Kalyani Sundar. We should not mention this Kalyani Sundar, but it is labeled like that. That's why I use this terminology. Otherwise, I prefer that this is the Shiva Koina. In North India, we can say the Shiva Koina, and in South India, the same thing will be the Kalyani Sundar. I am talking about the thematical. This is a thematical thing classified examples. Here we can see that. Here Shiva is standing and Parvati is here, and this is lots of invited people at the back, and here is the Brahma, the priest, who is the main priest of the altar. Fire altar is there.
এখানে এখানে দেখো মালিনীকে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ মালিনী হচ্ছে পার্বতীর এক শাখা, শক্তি, পার্বতীর শক্তি মালিনী। she is here, she is holding the leg of the Shiva, রিকোয়েস্ট করছে যাতে তার বিয়ের পরে একটি পার্বতী দেখভাল শিক্ষিত হতে পারে, যেটা কিন্তু একটা এপিসোড, তার কাহিনীকে স্কালচারে কিভাবে দেখে হচ্ছে। এখানে হচ্ছে প্রিস্ট হচ্ছে গিয়ে তোমার সেম থিং আমরা দেখছি এটা বেঙ্গলে যখন আমরা দেখছি তখন এখানে কিন্তু ব্রহ্মাকে প্রিস্ট হিসেবে দেখছি, আর এখানে সমস্ত নবগ্রহ রয়েছে। আর এরা এখানে কিন্তু ডেফিনেশনটা কম, এখানে দেখো সকলে ইনভাইটেড হয়েছে, কত রকম সিরিজ আছে, দেবতা আছে, তারপর গন্ধর্ব আছে, নানা রকম লোকজন সবাই এসেছে, এখানে বৃষ আছে, তারপরে এখানে আমরা দেখছি যে এইভাবে অবজেক্ট এবার আমি একটা আসি একটা স্টোন অবজেক্ট, এগুলো আমি মিউজিয়ামের একটা অবজেক্টকে তুলে তুলে আলোচনা করতে চাইছি। এইভাবে দিস ইজ মেনলি কেপ্ট ইন আ প্রাইভেট কালেকশন। Joint Iconography, and at the back of this Iconography, this is a several depictions of some figures, of animal figures. And we know the luncheon of different joint deities. That is why we can do. From this, why I am sharing this thing with you, because this is the museum object. When I have seen it, I got interest to find out what is this and how classify that. How can I use for studying details? Next, I would like to say about there is Sharakpuri location, that is a Buddhist deity, and we can see that Sharakpuri location deity is in independent form. Sometimes we can see her in the group. So there are lots of museums from where you can see the independent images, and from there so many sculptures in a group. This is a mental image of Shakti. This is also a private collection. And now when we want to get some information from a sculpture, how can we get this information? Those what is written in the red color, that we should, the documentation, that what is the object, that should be very much clear, identification should be there. Find spot, some the place, village name, that is the district and the province. Okay, and sometimes it can be in India also. And the material, you should mention the material, and the measurement should be there, but in that case, not taking the measurement. No, not taking the measurement properly. If I can accessible to others, then I can take the measurement. And approximate, it always is the approximate date, because it is the answer of their question. That how can we give the date? This is approximate. We use the circa in that case. And whereabouts means that presently where it is situated. It is in the collection of private. Sometimes they don't want to mention their name. That's why you can write like this. So sometimes you can expose the name. And the accession number also not recorded properly. And digitization, no question of digitization. So I went personally for their museum for digitization. So I have done it. And the photographer who has taken the photograph and who has done this record, that should also be recorded. So in this pattern, one object should be
be documented. Now we can see this is a museum. This is a site museum. Can you recognize any one of you? Can you recognize anybody? Which Ratnagiri Archaeology? Okay, this is, I want to show you that this is a Bada. No, Trivika. This is Trivika. This is Trivika, and here it is written in detail about the Trivika. And who is Trivika? Where is this position? So for that purpose, all the Dashabandhas pictures are there. In that case, the context, we are talking about the context that is mentioned, which is context. And visitor, how visitors is interested to see this. And here in the same museum, this is a Trivika and this is Bada. Here is also your name. But just see the leveling is very important. This is not sufficient level for a scholar. This is enough for the common people or normal visitor, but not for the scholar. For the scholarly purpose, it has to be detailed. It is another museum. Here you can see the Agni. And why this white spot is that? This is the reflection of light. So it is in the so top level. The light is reflected. I cannot take the photographs, but it is not here. So I want to show you that this is the figure of Ogni. How you can museum, you keep your object like this. This is the Ogni detailed in the Dashadipapala. Dashadipapala, there is the Ogni is there. Ogni is there. So what is the position of Ogni? Dipapala. And Ogni is in the Konarak site pieces that I mentioned. But there is no detailed level. And about Ogni in three languages, Hindi, Udiya and English is there. So it is, you must point out that the center, the Hindi is there. Okay, and the regional language is at the top and the English at the bottom. But all the three languages should be there for the purposes. And here is the Ogni, the separate examples of Ogni. So when we can stand in front of the image of Ogni, we can easily understand, we can easily identify the image of Ogni. Because we have already gone through these figures. Okay? What is the role of museum? That is now I am talking about the another Vajradharma location. It is kept in the Indian Museum and it is made of basalt, one type of stone. But here we see that fine stone is mentioned only as 3 because when it was collected at the time of Rakhadas Bandyopadhyay, how can you know that it is the number you can go through number 116. That is the accession number. But they have chiseled on the stone. But that is not the proper way of documentation. It will never doubt. So now the accession number is different, and sometimes they change their accession number. That is the inscriptions is there. I can read inscriptions so that, but it is a Parliamentary inscription and it's a Buddhist deity and identified as Vajradharma location because Vajra is inscription. So whereabouts I have mentioned and always mention the Kursi. Kursi, what is the Kursi? The Indian museum that is kept in the Indian museum. And who has taken the photograph? And one of my students, Honorable Charity, has taken the photograph. Okay. So I must. This is the another museum they have displayed. What is this? This is the excavation. You please remember this slide. After that, I will show you some excavated sites. So this is a stratigraphical level from where the sculptures or potteries or peat, etc. has been. Yes, and this is the stratigraphical level. They are demarcated the different levels from which
little this has been everything. So it is very important and interesting also if you do like these things. This is not this is from How they display? They are displaying the techniques, how the potters are making the object, this type of pottery. So the museum organizers want very interesting for the visitors. That is why every time they change their, after some months they change their display object also. Everything they should not keep in the store. They should change. And this is the not for display, but they kept it like this down. The debris, how the debris everything is kept in that condition. And this is also the object, how you can display. This is a glass almirah, four-sided glass almirah. So you can, it is a porcelain object is there. So if you want, you can surround the almirah and go see the details. So it is very much visible. It's very important and very interesting for the visitors. Now I am talking about the stone sculpture. It is also in the Indian Museum, but why I would like to show you? Just this is a Calcutta image and made of chloride crystals, not Bengal. It is mentioned, but not the exact time place. They don't know, and the approximate date and the style. Stylistically, it belongs to the Palashari school of art, and accession number is the same ornament as given in the photograph. And here you can see the clippings. These are the clips. How it is attached in the but just go to the back. This is here is also, but doesn't. So what? Next, I would like to talk about this Chandrakirtila museum. This is terracotta toy art, and this terracotta toy art was kept. If I take, this is two different photographs of the same object. If I take the photograph from the front, then this view will come. And if I take the photographs from the side, so we can see the hole in the terracotta toy art. And what is the purpose of this toy art? There should be a wheel and one stick is going inside. It's two wheels and the children usually using this toy car. Now we are talking about the stone object of Delhi National Museum. So in the National Museum, if you see this photograph I have taken, that's why the photo is looking at the speaker and cutscene. The National Museum. We already give the person. This is the, we know that it's a Bengal natural. This is a Bengal natural, but it is kept in the National Museum with the tag of Eastern India. So they don't know the exact province. But when I had done my research work, I did able to identify that this is coming from Govindapur, South 24 province district. It is now kept in the National Museum. And it is mentioned that all the Bengal sculptures of Nataraj is the Shiva is dancing on bull and Shiva is Murtalinga. But if you get this photograph, if you do this research on the basis of only photograph, then it will be a chaos. Because you cannot properly identify that it is Murtalinga because hand is kept like this. It is totally covered. Cannot be seen from the photograph. And for that purpose, I went to the National Museum personally and I have taken the very close-up photos and from there I took the close-up view of this particular feature. Because why I have taken it? Because this is the main features of Bengal Nataraj. So I have taken these photographs very cautiously to get this information from them. And for the and this is a garland of
human skull. So if I don't take the close-up view of this, we cannot identify from the photograph. So don't work from the photograph. Try to visit the museum. This is also the antlers and how the bull. So very close-up view is for that purpose. But the tag is the just tag is only the Eastern India. It is only the Sheno, the plate, height is mentioned, width is also mentioned, but accession number, everything is there, but it is a Eastern India. So if I go in detail, in-depth study of research work, we can go the proper fine place of it. Now I am talking about the object. This is kept in the Dinajpur district museum. It is a district museum, and here the material is stone, and definitely we can demarcate the stone type. Quartz provides this. He told us just now that there are lots of various types of stone. So when it is possible, we can identify that this is what type of stone was used for making these sculptures. This is a measurements. It is in the inch and as well as in the centimeters. Fine spot. Dakshin Dinajpur, not exactly recorded because Dakshin Dinajpur is a very vast place. If it is mentioned that it is from Kushmandi or it is from Nili or any village name is recorded, then it is possible for me. And collected from. Please remember that mindfulness is a different and it was kept in the separate places. So it is collected from the another place. So it is collected from Balughat Treasury Office. That was recorded in the museum documentation from their catalog list. And present whereabouts in the same museum where it is situated is in Balughat. Approximate date, style is mentioned, accession number, and digitized number is now it is working on that, and recorded by myself. So all this information should be done for identity. Here the clippings are also. This is the very old thing, but all the sculptures should be kept separately, but place is not easy. Now we talk about this is a painting. This is a painting mirror. In the mirror, one painting kept in the mirror. One painting in the mirror. How can you? So this is the Chandigarh Museum object, and there is a QR code. If you go by QR code, you can get the detailed information about this museum. This is very beautiful museum. The painting is what is in the very beautiful. QR code. I am talking about the museum. How it can be modified. And here you can see one person is sitting. So some sort of sitting arrangement should be there because they will, some agent person will take the photographs from the same eye level. So that should be convenient. And here you can see also the object, how they can be, this is used for the storage purpose. And you can also list the object here with the caption. And from the above portion, the light is coming directly to the object. Okay. So no need to give the flash. The user light is enough for taking the photograph. And here you can also use this portion as a cabinet, storage cabinet. So utilize the place and utilize the brain to this type of art. This is also the bangles and other things. They can get this with the information in detail. Something is good, something is bad, everything is there. And this is a textile. They kept it like this, but at the what is at the back side? You cannot see. It's the same design, not the different design, not the name of the artist, but you cannot see. So this is the not proper way to keep it like this. And this is the MS Birla University Museum. This is the finest thing that object is kept like this. So you can surround this object and see the front side, back side, profile, everything, and you can capture it. And the details about this stories, all about the details information. So museum management depends on its space, on its authority
a very famous lake. This is the Diptarka Datta. Here you can see this is kept like this and you can go to the museum. What is this? What is this? Can you identify? Coin. How can you keep the coin? This is the mirror reflection. This front side you can see, and this is the back of it. You can see the back side of the coins. And this is Chandigarh Sangol Museum. Sangol. And this is they kept it like this. I kept 2 or 3 photographs like this. So it is not. This is a very unusually very unfortunate in a local museum. They kept like this. This is a dumping ground. It's a wooden things, very rare things. These are stone objects. Stone. This is a cement. This is something. This is go down like water is there. They kept coin like this, manuscript like this. So it's a not well organized local museum. So it is a museum in Hooghly. And this is a government created museum in this. There they kept coins like this as a flat kept on the table. You can see the back side of the coin. And this is a object coming from different places but kept in the museum. These objects are from Hooghly, but it is mainly it is kept in the Vishnu Museum. And this is the straw painting, but without any conservation work, is gradually destroyed. Now I would like to say these are all the museum objects and how museum can play a role to make an interest to go to the explorations or go to the excavation time in the field. What is the role? Just see the names after that. This is Mughal Marine West Medinipur. This is a shade. You see the shade. What is this shade? This is a sculpture. That because it is in situ. In situ means that is there. You cannot be removed from this place. So how can they protect from air and water and the necessary like this? This is the shade. So this is also important, which is a museum purpose. This is not the take out in the museum, but it is an in situ. Very important. Now, role of the museums to grow interest. How one can get interest? Photographs preserved in the museum. Kisher photograph? Collection of old photographs. বেশ কিছু পুরনো ছবি আমরা দেখতে পাই মিউজিয়ামে রাখা আছে। সেইটা দেখে কোনো কিছু রিসার্চ কিছু ইন্টারেস্ট জানতে পারে। ওল্ড স্কেচেস যেমন যদি আশুতোষ মিউজিয়ামে দোতলায় যাও দেখবে স্কেচ আছে ওল্ড ক্যালকাটা সমস্ত বিল্ডিংসের স্কেচ আছে। কন্টেম্পোরারি স্কেচ বা পেইন্টিংস এর মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। তারপর পেপার কাটিং বিভিন্ন নিউজ পেপারে বা এখানে পত্রপত্রিকাতে যা বেরোচ্ছে সেগুলো যদি মিউজিয়াম প্রিজার্ভ করে সেই ধরে ধরে সেই জায়গাগুলো সার্চ করা, ইন্টারেস্ট গ্রো করা, রিসার্চ করা সব কিছু চলে আসবে। আর কালেকশন অফ মডেলস অফ ডিফারেন্ট থিংস। কোনো একটা সোজা মানুষের কাছে দুর্গা পুজো পড়ে সেই দুর্গা প্রতিমাটা অনেক মিউজিয়ামে দিয়ে দিচ্ছে। সেরকম কোনো একটা রাস মেলা বা কোনো ফেস্টিভ্যাল হলো সেইটা মিউজিয়ামে দিলে বা কোনো কিছু মডেল তৈরি করে দিলে এরকম অনেক কিছু এইগুলো ফটোগ্রাফস রাখলেই যথেষ্ট বা এগুলো সব ডকুমেন্ট রাখলে যথেষ্ট। আচ্ছা এক্সিবিশন টেম্পোরারি এক্সিবিশন অন ডিফারেন্ট থিংস যদি করা যায় সেটাকে একটু এফেক্ট হয় সেটাকে পরে দেখাচ্ছি। যে টেম্পোরারি এক্সিবিশন মানে এটা আইদার ফর 15 days or 1 month or 4 months কিন্তু টেম্পোরারি এক্সিবিশনে কি এফেক্টটা হতে পারে। পাবলিকেশন অফ ব্রোশিওরস অর ক্যাটালগস কখন আমরা এটা দেখব না পরে মিউজিয়ামে কাজ করতে গেলে ওটা নিয়ে আমার মনে রাখতে হবে আমি মান্থলি এক্সিবিশনস ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম কন্ডাক্ট করে মান্থলি এক্সিবিশন। তারপরে কি হচ্ছে মিউজিয়ামে প্রত্যেক মাসে যাওয়ার ইন্টারেস্টটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাই বলছে এই মাসে এটা দেখুন সামনের মাসে ওরা কী ডিসপ্লে করবে একটু দেখি এবং তারপরে ওখান থেকে আমাদের সেই মান্থলি এক্সিবিশন অবজেক্ট থেকে নতুন কিছু বেরিয়ে আসতে পারে। এটা সবসময় আর্কিওলজি বেসড হতে হবে, তারা ফোক আর্ট হতে পারে, কন্টেম্পোরারি আর্ট হতে পারে,
টেক্সটাইল হতে পারে, এক্সেট্রা সব কিছু। ভেরিয়াস ডিসকাশন, অনেক সময় বিভিন্ন রকম ডিসকাশনের জন্য ওখানে বসা হচ্ছে। যেমন আজকের ডিসকাশনে শ্রীদেবী ভূদেবী শোনার পরে তোমাদের নিশ্চয়ই ইন্টারেস্ট হচ্ছে এখানে শ্রীদেবী ভূদেবী কি আছে ছোট একটা দিন, সেরকম এরকম অনেক কিছু হতে পারে। তাহলে আমাদের মিউজিয়ামের এই যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো সেগুলো। আচ্ছা, আগে প্রত্যেকটা এইবার যেগুলো দেখাবো সেগুলো হচ্ছে এই যে কালেকশন অফ ওল্ড ফটোগ্রাফস। এই কালেকশন অফ ওল্ড ফটোগ্রাফস, এই ফটোগ্রাফসটা আমাদের স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে দেখেছিলাম যখন আমরা স্টুডেন্ট ছিলাম তোমাদের বসে, তখন দেখেছিলাম। তার আগে থেকেই ছিল, কিন্তু এখন ওগুলো ওরা শোনা করেছে, যার ফলে তোমরা দেখতে পাওনি তো। হ্যাঁ, এইটা দেখার পরে তখন একটা কৌতূহল হলো, তখন আমরা আমাদের সিনিয়রদের জিজ্ঞেস করলাম এটা কি, এটা কি, কোথায় দেখছি, এটা কি করে জানলে? তখন বললেন দেবলা মিত্রের তেলকুপি বলে একটা বই আছে, তাতে সব পাবে, অন্য কোথাও কোনো তথ্য পাবে না। সেই জন্য এইটা আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ডিবিসি যখন আমাদের বাড়ি কর্পোরেশন যখন ড্যামটা তৈরি করছে সেই সময়, হ্যাঁ ওই সময় সমস্ত জল ছেড়ে দেওয়াতে মন্দিরগুলো সব ডুবে গেছে। এগুলো সব আছে কিন্তু মন্দিরের জলের কারণে সেগুলো কিন্তু অনেকগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। ওই বইটা ছাড়া আমরা এখন ইন্টারনেট কানেকশন পাচ্ছি না। পরবর্তীকালে বেগলারও কিছু কিছু করেছে, বেগলার আগে করেছে। এবার বেগলারের বইতে আমরা দেখছি এরকমভাবে মন্দিরগুলো সব নাম্বারিং করা, আগের ছবিটা দেখো ওখানে সব নাম্বারিং করেছে। সেই এই দুটো জায়গা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এইটা দেখে এই জায়গাটা হচ্ছে দেখো ডিবিসি যে দামোদর রিভারের পাড়ে এখনো কিন্তু এই জায়গাটা আছে। পুরুলিয়া থেকে তেলকুপি খুব দূর নয়, খুব সুন্দর জায়গা, কেউ যেতে পারবে, গিয়ে দেখে এসো। আমারও যাওয়া হয়নি, গেলে আমি যাবো না, বেড়াতে আমার বাংলা একটা নতুন বই বেরিয়েছে, কিন্তু কেউ কিন্তু দেবলামিত্রের তেলকুপির বাইরে নিয়ে কাজ করে না। আচ্ছা, এই দেবলামিত্রের তেলকুপির বইতে প্রায় ক্লাস তাহলে কিন্তু নিজেদের কথা বাইরে। এই তেলকুপির এতে এই দেখো লাল লাল যেগুলো গোল গোল পেতে আছে, এইসব জায়গায় সব টেম্পলসগুলো ছিল, কিন্তু সেটা এই তেলকুপি দেখে একটা ইন্টারেস্ট জায়গাতে আমারই এক স্টুডেন্ট তেলকুপির ব্যাপারে এমফিসিস করেছিল, ও নিজে গেছিল। আমি অনেক ছবি আছে কিন্তু আমি সব তো আনতে পারিনি, আর আনা সম্ভব না, তার ওই একটা টপিকই হবে। দেলঘড়া বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে নৌকো করে এই লোকটাকে নিয়ে গেছিল, জলে ওর পা ডুবে যাচ্ছে। এই রাহুল বলে একটি ছিল, কাজটা করেছিল, ওই আমাকে ছবিটা দিয়েছে। ওই ছবিটা দেখতে দেখো ও নিজেই গেছে। এইখানে যাওয়া মানে জুন মাসে গেলে এইটুকু জায়গায় কিছু কিছু এই দু চারটে টেম্পল, 18 নম্বর টেম্পলটা আপনি গারুডিতে দেখতে পাবেন। এরকম ভাঙাচোরা কিছু টেম্পল রয়েছে, কিন্তু সবসময় জলের তলা থেকে ওই টেম্পলগুলো উঠে আসে না, দেখাই যায় না এত জল। তাহলে বলতে যাচ্ছি যে ওল্ড ফটোগ্রাফস দেখে যে ইন্টারেস্টটা হয়েছিল তার ফসল হিসেবে এই জায়গাগুলো দেখা এবং এর উপর রিসার্চ করা এটা ইন্টারেস্ট। সেরকমই আমরা কর্ণাটকে একটা প্রজেক্ট নিয়ে আমি গেছিলাম, ইউজিসি প্রজেক্ট। সেইটাতে আমরা প্রথমবার এই লালগুলো চাইগুলো বাদামি পার্টিকুলার হেরিটেজ সাইট সবাই যেতে, আরও অনেক সেট আছে। আর তবে 3টে ফেজে আমি কর্ণাটকে প্রজেক্টটা 2 বছরে কমপ্লিট করেছিলাম। প্রথমবার আমরা 11টা সাইট গেছিলাম, 11টা ডিস্ট্রিক্ট কভার করেছিলাম। পরের বারে 7টা ডিস্ট্রিক্ট, তারপরে বারে 13টা ডিস্ট্রিক্ট করে পুরো কর্ণাটকে যত টেম্পল স্কাল্পচার আছে, তার টেম্পলে গায়ে যেগুলো স্কাল্পচার আছে, মোর দ্যান 50,000 টেম্পল আছে কর্ণাটকে, যেটা আমি জানি আমাকে আমি তার লাইফ টাইমে শেষ করতে পারবে না দেখে। কিন্তু বেছে বেছে আমি নিয়েছিলাম প্রজেক্টে যত টেম্পল উইথ স্কাল্পচার্স যেখানে আছে, তো তাও আমি সবগুলো তোমাকে দেখাতে পারবো না। এখান থেকে কীভাবে একটা একটা করে টেম্পলকে কী করে আমরা ক্যাটালগিং করেছিলাম তার একটা এইভাবে রেডি করেছে, ছবিতে তোলা হলো। এটা পট্টডাকল অঞ্চলে হেরিটেজ সাইটের মধ্যে একটা টেম্পল। এই টেম্পলের গায়ে রামায়ণ সমস্ত দৃশ্য রয়েছে, সব কাজ আছে। এখানে দেখো অ্যাক্সেশন নাম্বার একটা আমি নিজস্বভাবে বসিয়েছিলাম। ফটোগ্রাফ ওয়াজ টেকেন, আমি কবে তুলেছিলাম, ডিটেলস অফ দ্য ফটোগ্রাফ, কী তোলা আছে, তাহলে পাপানাথ টেম্পলের কোন সাইডে ক্লিপ, সেটা প্রভিডেন্স হচ্ছে ওইখানে বগলকোট ডিস্ট্রিক্ট। তারপর হচ্ছে টাইম ব্র্যাকেট, এটা 8th সেঞ্চুরি। আচ্ছা, মেজারমেন্ট টেম্পলে নেওয়া সম্ভব না, তাই যারা আগে কাজ করেছে তাদের রেকর্ড থেকে করা সম্ভব। বা এটা টেম্পলে করিনি, আমি যেটা করেছিলাম টেম্পল স্কাল্পচার সেই মেজারমেন্টটা নেওয়া যায়, টেম্পলে গায়ে বড় বড় স্কাল্পচার এখান থেকে ওই দেয়ালে উঠে একটা সেটা নেওয়া হয়েছে। আর ক্লোজ আপ ভিউ নেওয়া হয়েছে,
এই কম্পিউটারাইজ ডকুমেন্টেশন পরে করা হয়েছে ওই টেম্পলে, যেখানে আমরা দেখছি একটা পিলারের গায়ে একটা পুরোটা আছে, আবার পরে দেখো একটু ক্লোজআপে দেওয়া আছে, এই যে ছোট করে এখানে দেওয়া হয়েছে, এই রথের চাকাটা আছে এইখানে, সেইটা আছে কিন্তু এখানে, এই ডিটেলস স্টাডিটা কিন্তু করতে হবে। পুরো প্যানেলটা আমাকে নিতে হচ্ছে, প্যানেলটার মধ্যে এই জায়গাটাকে দিচ্ছি, তারপরে আবার রথটাকে আলাদা করে বা ইউনিটটাকে আলাদা করে এখানে নিয়ে আছে। এই ধরনের ন্যারেটিভ আর্ট প্রত্যেকটা স্কালচার ধরে 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 এই বর্ডারটা প্রজেক্টে কাজটা করছে, বিশাল কাজ। এরকমই আরেকটা সাইট যেটা আমরা এই যে বিক্রমাদিত্য সিক্সথের কল্যাণে চালুক্য সময় আমরা দেখেছি, এটা হচ্ছে ইনস্ক্রিপশনে ও চিঠি লিখেছে। এই স্কালচারটা আমরা মিউজিয়ামে একটা মডেল ছিল দেখেছিলাম, সেইটা দেখে আমরা তখন জিজ্ঞেস করছিলাম যে কোথায় এটা আছে, তখন বললো বিদারে, কল্যাণে। সেবারে কিন্তু আমরা বিদারে যাই, মিউজিয়ামে দেখেছিলাম এটা, কিন্তু পরের যেটা আমরা দেখলাম তাহলে নর্থ কর্ণাটকের দিকে বিদায় করছে, ওদিক দিয়ে হায়দ্রাবাদ দিয়ে কর্ণাটক ঢুকেছিল। সেখানে গিয়ে জলসঙ্গী বলে এই টেম্পলটা আছে, টেম্পলটাকে দেখো, পুরো টেম্পলটা একটা ছবি নিয়েছি, নিয়ে এই নাম্বার 1 যেটা দিচ্ছি সেই 1 হচ্ছে এই ফিগারটা, এই মূর্তিটা কোথায় আছে, এই ডিটেল হচ্ছে ইনস্ক্রিপশন, এটাকে বড় করে দেখতে ইনস্ক্রিপশন দেখতে পাবেন, আর এটা প্যানেলটা এইখানে আছে। এরকম ভাবে প্রত্যেকটা এই কোথায় আছে ও কোথায় আছে থেকে সব জায়গার মন্দিরের সামনে পিছনে মানে যখন রেকর্ডিং করবো তখন সেইভাবে করতে হবে। এটা ব্যাক সাইডে আছে, ব্যাক সাইডে নিষিদ্ধের মধ্যে নরসিংহ অবতারকে দেখছি, এবং এইভাবে যে ব্রহ্মাণী আছে, এখানে শিব আছে, এগুলো সব রেকর্ডেড। শুধু ঘুরে দেখে চলে আসতে হবে না, হ্যাঁ। অনেক সময় আমাদের বলা হয় স্টুডেন্টদের আমরা নিয়ে যাই, তাদের বলে ফিরে এসে অনেক প্রজেক্ট করবে, কিন্তু কিছু করে না, তারা যাত্রীরা পরবর্তী করে তাদের আর নিয়ে যাওয়া হয়। আচ্ছা, এইটা আমি আগে দেখাবো। এইবার দেখো, মিউজিয়ামে আগে একটা বলেছিলাম যে ব্রোশিওরস, ক্যাটালগ এরা বার করছে, এইরকম দেখো একটা টেম্পোরারি এক্সিবিশন হয়েছে, এটা আসাম স্টেট মিউজিয়ামে একটা টেম্পোরারি এক্সিবিশন হয়েছিল, সেখানে হচ্ছে আম্বারি, এই আম্বারি বলে একটা আর্কিওলজিক্যাল সাইট আছে আসামে, সেখান থেকে নটরাজ পাওয়া যাচ্ছে, এবং এই নটরাজটা আসাম স্টেট মিউজিয়ামে ডিসপ্লে করা আছে। এবার এখানে দেখো নটরাজ বলে ওখানে ক্যাপশনটা দিয়েছে, সেটাকেও আমি রাখতে হবে। এই যে একটা মিউজিয়ামের এক্সিবিশন ব্রোশিওর থেকে একটা সাইট সম্পর্কে জানা, বা নিউজ লেটারগুলো বের হয়েছে, বিভিন্ন কলেজ, ইউনিভার্সিটি বা রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নিউজ লেটার বেরোচ্ছে, রেগুলার যদি তার টাচ থাকা যায় তাদের অনেক 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 নতুন সাইট বেরিয়েছে। যেমন বেনিসাগর সম্পর্কে একটা নতুন সাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। এবার আমরা আলোচনা করি কি করে একটা টেরাকোটা প্লাগ, টেরাকোটা আমরা মিউজিয়ামে গেলে টেরাকোটা প্লাগ দেখতেই পারি, সেখান থেকে কি করে আমাদের টেরাকোটা প্লাগটিকে ইন্টারেস্টেড করবো, মানে টেম্পল স্টাডি করে। এটা দেখো, এটা রিসেন্টলি একটা টেম্পলে আমরা গিয়েছিলাম ভিজিট করতে, সেই টেম্পলে গিয়ে দেখছি টেম্পলের জায়গাটার নাম হচ্ছে কৃষ্ণপুর, যেটা হুগলি ডিস্ট্রিক্টে। এখানে আমরা দেখছি প্যানেলগুলো কীভাবে থাকছে টেম্পলের গান, এবং এই তলায় দেখো একটা অদ্ভুত অদ্ভুত নম্বর করেছে, এই নম্বরগুলো কে দিল, কোথা থেকে এলো, টেম্পলে গায়ে কি ছিল ছিল না, ডকুমেন্টেশন পারপাসে এটা দেওয়া হয়েছে। কীরকম দেওয়া হয়েছে দেখো, টেরাকোটা টেম্পল, এই পুরো মন্দিরটা, এই পুরো মন্দিরটার কোন পোর্শনে আছে, একটা পোর্শনে এই জায়গাটা আছে, সেটা আমাকে লিখতে হবে, লেখার পরে আবার দেখো কী কী থাকছে টেরাকোটা টেম্পলটা, মন্দিরটার নাম পপুলারলি নোন অ্যাজ, একটা অনেক সময় মন্দিরের একটা নাম থেকে আরেকটা হচ্ছে একটা লোকাল নামে মন্দিরকে চিনবে, তাই তো। তারপর দেখা যাচ্ছে সে তার লোকেশনটা কোথায়, তার ব্রিফ হিস্ট্রি বলতে সেটা কোন রাজাদের সময়, কোন জমিদারের সময়, এরকম বা পারিবারিক মন্দির কিনা, শর্ট একদম মেজারমেন্টগুলো যদি নেওয়া থেকে সম্ভব দেখবে। অনেক সময় টেম্পল প্লাগ থাকে, কত সালে নির্মিত হয়েছে সেটা রেকর্ড করতে হয়, স্টাইল কোন সময়, এটা দালান না, রত্ন না, চালা না, শিখর, সেইটার স্টাইলের মধ্যে লিখতে হবে, অ্যাপ্রক্সিমেট ডেটটা লিখতে হবে। তারপর হচ্ছে কনজারভেশনের হিস্ট্রি যদি থাকে, এই যে কনজারভেশন বলতে সংস্কার কিছু করা হয়েছে, অনেক সময় পুরোনোটাই থাকছে, অনেক সময় দু তিনটা সংস্কারের ফলে এত চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যে ভাবা যায়। যেমন রিসেন্টলি কসবাতে একটা টেরাকোটা টেম্পল, 19th সেঞ্চুরি টেরাকোটা টেম্পল, মানে আমার ছোটবেলায় দেখেছি, ওটা বলতে আমি তোমাদের মতো বয়সে দেখেছি, এখন গিয়ে ওখানে যাচ্ছে দেখি টাইলস বসে গেছে, ছোট ছোট গ্রাফিক্স টাইলস আর বড় বড় টাইলস, পুরো মন্দির টেরাকোটা টেম্পল না টাইল টেম্পল, চারদিকে দিয়ে মন্দিরটাকে বাঁচিয়েছি, কিন্তু ওইভাবে যার গায়ে কোনো রকম টেরাকোটা ব্রিক নেই, রং নেই, কিছু পুরো টাইলস। তারপরে দেখো এটাতে মেনটেন বাই আছে, প্রেজেন্ট কাস্টোডিয়ান কাদের আছে, তারপরে মেনটেন বাই কারা এখন দেখভাল করছে, ওই
সাদা হয়ে গেছে। এটা একটা ভালো করেছে কনজারভেশনের কাজটা, যে ওখানে ওরা নিজেরা ঠিক করতে চায়নি, নিজেরা ঠিক করে একটা লাগিয়ে দিলে সে যে পিটপিটে হয় সেটা একটা দেখো। এই দেখো এখানে একটা টেম্পলে আমরা এটা দেখেছিলাম, এটা টেম্পলে এরকম উল্টো করে দুটো পাখি, এটা কি এখন মানে কনজারভেশনের কাজ হয়েছে, পাখি দুটোর মাথা নিচে দিকে চলে গেছে, মানে সে জানে না যে ওটা কীভাবে ওই জায়গাটা সেট করেছে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই ধরনের কনজারভেশন করার থেকে না করা ভালো। আচ্ছা, ড্যামেজ প্লাস কতগুলো আছে, কারণ আজকে যে রেকর্ডটা থাকবে পরবর্তী 20-25 বছর পরে সেটা থাকবে। যেমন ডেভিড ম্যাকাচের যে কাজটা করে গেছে সেই কাজটা কিন্তু এখন সেই টেম্পলগুলো সার্ভে করে হচ্ছে না। রিসেন্টলি একটা বই বেরোবে শিগগিরই, সেটা হচ্ছে পূর্ব বর্ধমানের যে কাজ হয়েছিল তাতে এরকম একজন ফটোগ্রাফার ফটো তুলেছে, সেটা ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টসের ছবি দিয়ে রেখেছে, সেইখান থেকে ওই কাজটা হচ্ছে। এখন মানে উনি যে ছবি তুলে দিয়েছে সেই ডকুমেন্টেশনকে এখন সার্ভে করিয়ে দেখা গেছে যে কিছু আছে কিছু নেই, আর কিছু একেবারেই অস্তিত্ব কিছু সংস্কার হয়ে গেছে, সংস্কারটা এমন হয়েছে চিনতে পারা যাচ্ছে না। তো এই চেঞ্জগুলো থাকার জন্য আমাকে নাম্বার অফ ক্লাব রিজার্ভ ইন দ্য মিউজিয়াম আছে, ওতে কিছু ক্লাব মিউজিয়ামে নিয়ে কিছু ক্লাব খুলে নিয়ে নিজের বাড়ির ড্রয়িং রুম সাজায় বা ভেঙে পুরো করে দিয়ে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে বাড়ি বাড়ির কাজে লাগিয়ে দিচ্ছে, এরকম আবেশাই হয়। সেগুলো প্লেন ব্রিকের ক্ষেত্রে খুব হয়, একদম ডিজাইন করা ব্রিকের ক্ষেত্রে কীভাবে ওরা। আর থিমেটিক ক্লাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে, এখানে এটা কী ধরনের সোশ্যাল, রিলিজিয়াস, ভেজিটেশনাল ধরনের আছে। আর দেখো নাম্বারিং অফ এ ক্লাব, এই যে নাম্বারিং হচ্ছে আগের ক্লাবে দেখে এই যে নাম্বারটা খেলতে দেখো TPQLR, এটা কি আমি একটা নাম্বারিং করেছি, কারণ এইভাবে না করলে থাকছে না। TPQLR, এটা হচ্ছে TPQ হচ্ছে টেরাকোটা ক্লাব, লোয়ার রাইট কনসেন্সিভ টেম্পলেট সেন্টার পজিশন থেকে লেফট, থেকে রাইট এর সেকেন্ড, তাহলে এটা বলে না রাইট এর সেকেন্ডটা, আর রাইট এটা আছে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে মার্কেট ইজ দ্য ডকুমেন্টেশন মেথড স্টাইল অফ ইটস ওন, সেটা নিজের মতো করে করা যায়। আচ্ছা, আরেকটু করে বলেছে যে টেম্পোরারি এক্সিবিশনের ব্রোশিওর থেকে কি জানা যায় বা মিউজিয়াম এগুলো হাতে হাতে লিফলেট এবং প্রিন্টিং করে যখন এক্সিবিশনগুলো হয়, এরকম একটা রামকৃষ্ণ মিশনে গোলপার্কে একটা এক্সিবিশন হচ্ছিল, আমি দেখতে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি এরকম একটা ছবি দিয়েছে, তাতে আর্টিস্ট হচ্ছে গৌরপদ গোস্বামী, অষ্টভুজা রামকৃষ্ণ। আচ্ছা, এখানে দেখো রামকৃষ্ণ আছে, কিন্তু তার 8টা হাত রামকৃষ্ণ কোনদিন কেউ দেখেছো? কেউ দেখে, কিন্তু আর্টিস্ট ইমাজিনেশন, আর্টিস্ট কেন ইমাজিন করলো? আর্টিস্ট ইমাজিন করার পিছনে একটা কারণ খুঁজে পেয়েছে, সে হচ্ছে কালিঘাট পেন্টিং বেশ কিছুকাল আগে রাখা বা টেরাকোটা আমি আর আগে মানে এই ষড়ভুজের চৈতন্য কনসেপ্টে কিন্তু আমাদের 15th সেঞ্চুরি পর থেকেই বের করে পাওয়া যাচ্ছে, উড়িষ্যাতে অল্প কিছু পাওয়া যায়। তাহলে এই ষড়ভুজের চৈতন্য যখন, তখন মুখটা দেখো চৈতন্যের যার মুখ থাকবে তার সেই বডি কালারটা থাকবে, এইখানে দুটো মুখ আর এই দেখো এই পাশে দুটো হাত, একটা হাতে দণ্ড আর একটা হাতে কমল, এটা হচ্ছে চৈতন্যের মুখ, ঠিক আছে? চৈতন্য দেখো এই যে এইটা বস্ত্রটা, ঠিক আছে? আর সামনেটা দেখে এটা হচ্ছে বাঁশি বাজাচ্ছে কৃষ্ণর হাত হচ্ছে কি এটা, আর রাম হচ্ছে তার আগের জন্মে, এটা হচ্ছে রাম, তিন হলুদ হচ্ছে, তাহলে রাম কৃষ্ণ চৈতন্য তিনটে একই শরীরে অবস্থিত। এই কনসেপ্টটা থেকে এখনকার আর্টিস্ট তিনি, আমি তার সঙ্গে ডাইরেক্ট ইন্টারভিউ তাকে আমি কথা বলেছিলাম, যোগাযোগ করেছিলাম, উনি বললেন যে এই আঁকটা আমাকে বলেছেন একজন রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজের নাম করলেন, তিনি বলেছেন যে তিনি বলার আগে ওই আর্টিস্ট বলছে আমার মনে হচ্ছে রামকৃষ্ণদেরকে এরকমভাবে কল্পনা করে করা যায়, যতমন্ত বা ওনাকে আমরা একটা অঙ্গ হিসেবে দেখি, তখন হচ্ছে হ্যাঁ আপনি করতেই পারেন, কোনো মহারাজের সম্মতি নিয়ে এই আর্টিস্ট এটা এঁকেছিলেন, এবং ওনাকে আমি এইটার উপর বেস করে আমি পরে একটা সেমিনারে প্রেজেন্ট করেছিলাম এবং সেই লেখাটা পাবলিশ হওয়ার পর ওনাকে আমি পাঠিয়েছিলাম। যে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে ষড়ভুজে ওরা আইকনোগ্রাফি কখনো থেমে থাকে না, আইকনোগ্রাফি সমানে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না, হতে হতে ষড়ভুজের চৈতন্য হয়েছে। এবার দেখো রামকৃষ্ণদেবের গায়ের কালারটা কিন্তু চৈতন্যের গায়ের কালার
যাবে, সেই জন্য এটা অষ্টমী, যতবার ততবার এই হাতের ভঙ্গিটা দিয়েছে, যে মেইন গেটে তাকে এখানে দিবে, তার আগে পশ্চাৎ এখানে। কিন্তু তুমি আগেরটায় দেখো, আগেরটাতে দেখো এইটাতে মেইন ছিল কৃষ্ণ, ঠিক আছে, কৃষ্ণের পাটা দাঁড় করেছে। শ্রী চৈতন্য করে এরকম দাঁড়ায় না, কিন্তু সরস্বতী চৈতন্য থেকে ওখানে কৃষ্ণের মেইন পায়ে রেখে যাচ্ছে, কিন্তু গায়ের পাটা চৈতন্য রেখেছে। এইরকম ভাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চৈতন্য। তাহলে আমরা একটা মিউজিয়াম বুকলেট থেকে, একটা লিফলেট থেকে আমরা একটা সাবজেক্ট ইন্টারেস্ট গ্রো করছি, তারপর পড়াশোনা করে রিসার্চ স্টাডি করা। এবার আসি আমরা এর একটা প্রাইভেট কালেকশন। এইটা যে সরোজ কুমার রায় পরিবারের কাছে এই চিঠিটা আছে, এটা হচ্ছে তাদের ব্যাপারটা কি, এটা হচ্ছে 19th সেঞ্চুরি একটা এরকম একগুচ্ছ চিঠি আছে, বুঝতে পারছি, আনপাবলিশ চিঠি আছে। তো সেইখান থেকে আমরা দেখছি যে এই যে লেখাগুলো আছে, লেখাগুলোকে সব পড়ার চেষ্টা করেছি করে আমি একগুচ্ছ চিঠিতে একটা চিঠি আমি পাবলিশ করেছি। তাতে এই তারিখ দেখা যাচ্ছে 1897 আছে, 5 বাংলা তারিখ বলা হচ্ছে। এটা হচ্ছে কি মামলা মোকদ্দমা হচ্ছে, মামলা মোকদ্দমা হচ্ছে তার কাগজপত্র, এবং সেটা নদীয়া শান্তিপুরের কাছে বাগাচ্ছা একটা ভিলেজের কথা বলছে, এবং সেই ভিলেজটাই দেখা যাচ্ছে কি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা হচ্ছে, এটা স্টাডি করে হয়েছে। এটা কিন্তু মিউজিয়াম অবজেক্ট, মিউজিয়ামের এই চিঠিটা থেকে, এটা প্রাইভেট কালেকশন থেকে মিউজিয়ামে ওরা ডোনেট করেছে। আর ওই চিঠিটা বলতে যাচ্ছে যে ভাগীরথীর কিভাবে শিফট করেছে, যেখান দিয়ে বইতো সেটা সরে সরে সরে, যেমন আদিগঙ্গার এখন যে দুটো যেতে সে দুটো যায় না, ওই আদিগঙ্গা রিভার বেডটা দেখতে পাই, কিন্তু এখানে মিত্রগঙ্গা, সেনগঙ্গা, পশুগঙ্গায় আলাদা 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 করে পরিবারের দিক হয়ে আছে। সেরকম ভাগীরথীর রিভার কোর্সটা শিফট করেছে, এবং সেখান থেকে জানা যাচ্ছে যে চর পড়েছে, সেই চরের উপর যারা ধান চাষ করতো সেই চরের ট্যাক্সটা কাটে দেবে। এইটা নিয়ে চরের ট্যাক্স জমিদার করছে আমার, সরকার করছে আমার, এই নিয়মটা ঝগড়া বিবাদ মামলা চলছে, সেই মামলার চিঠি লেখা লিখেছে। তাহলে এইটা থেকে আমি দেখছি হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স করে একটা পারিবারিক চিঠি, এটা তাদের পূর্বপুরুষের চিঠিটা পেয়েছে। এখান থেকে দেখো ল্যান্ড সিস্টেম রিলেটেড ওয়ার্কস ইউজড ইন দ্য ইয়েলো রেড আর তিনটে দিয়েছে ছোট ছোট করে। এখানে বলছে যে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে হয়েছে, আর এখানে হচ্ছে অ্যালুভিয়াল ফিশন হয়েছে, শিকস্তি, এই শব্দগুলো আমরা পাচ্ছি। আর বয়স্তি মানে জলের তলে চলে গেছে, হ্যাঁ। তারপর যেগুলো কোর্স আছে, সাডেন যে চেঞ্জগুলো আসছে, যে চড়ে আর কি কী ধরনের জিনিস থাকছে, এগুলো খুব ডিটেল স্টাডি করতে হয়। 19th সেঞ্চুরি করতে গিয়ে তখন একটা কুফিনামা বলে একটা শব্দ পেলাম। কুফিনামা কি? কুফিনামাটার সঙ্গে জানা আছে কুফিনামা কি, এই যে পারিবারিক টেবিল, কিন্তু শব্দটা কুফিনামা ব্যবহার করছে। এই বাগাচ্ছা জমিদার শান্তিপুরের ওদের যে কুফিনামা আছে, আগে যে বলছিলাম যে রায় পরিবারের গিরিশচন্দ্র রায় হচ্ছে গিয়ে যে সরোজ কুমার রায়ের চিঠি, পারিবারিক চিঠি, তার কুফিনামা দেখতে দেখতে ওইখানে চিঠিটার ভেতর থেকে বংশ তালিকা লিখে দিয়েছে। এবং এরা দেখা গেছে, এটা পরে সাইডটা এনেছি কিনা না আনি, নদিয়ার কৃষ্ণচন্দ্র যে আছে নদিয়ার ওই সময়টা, তাদের কাছ থেকে এই শান্তিপুরের জমি আমরা পেয়েছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা পারিবারিক চিঠি যদি ভালো করে পড়ি, মামলা মোকদ্দমা চিঠি, তার থেকে কিন্তু ওই হিস্ট্রি তাহলে কোনো জিনিসই মিউজিয়াম অবজেক্টকে আমরা ইগনোর করতে পারি না। আচ্ছা, এখানে আমি একজন ভদ্রলোককে দেখাচ্ছি, খারাপ লাগছে বলতে, ওনার বাড়িতে গিয়ে আমার তোলা ছবিটা। উনি এয়ারপোর্টে কাজ করতেন, কিন্তু উনি শিল্পী ছিলেন, উনি এইখানে এই আর্ট অবজেক্টগুলো তৈরি করেছেন, কিন্তু আজকে আর নেই, মারা গেছে। এই ওনার আর্ট অবজেক্টগুলো এরকম বাড়ির তুলনায় সবই করতে নষ্ট হয়ে গেল। আর যদি মিউজিয়াম কিছু এটাকে নিত, তাহলে শিল্পী সত্তাটা নষ্ট হয়ে গেল। এগুলো দেখো কাঠ, বাঁশ, বেত এসব দিয়ে করেছে, এটা বেবিকা মকবারা বানিয়েছে, এখানে চার্চ বানিয়েছে। এই যে শিল্প কর্মগুলো সেইগুলো নষ্ট হয়ে যেত না যদি মিউজিয়াম ডোনেট করতে। প্রত্যেক পরিবারেরই উচিত তাদের জিনিসগুলো যা পরিবারে যা আছে মিউজিয়ামে দিয়েছে। আচ্ছা, এইটা দেখো খুব মজার জিনিস, ম্যানুস্ক্রিপ্টস কোনো প্রাইভেট এই যে কীভাবে ডাউন করে রেখেছে, এটিও আমার ছাত্র, এটিও আমার ছাত্র, এদের নিয়ে গিয়ে এই ম্যানুস্ক্রিপ্ট উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এদের পারিবারিক একটা নিয়ে আছে, বাড়ির বাইরে এরা ম্যানুস্ক্রিপ্ট নেবে না। তার ফলে কিন্তু আমরা ল্যাপটপ স্ক্যানার পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে এগুলোকে ডিজিটাইজ করার চেষ্টা করেছি। এই পুরো ম্যানুস্ক্রিপ্ট থাকে ম্যানুস্ক্রিপ্ট সবসময়
করেছেন জানি কিন্তু কোনো মিউজিয়ামে নেই। আচ্ছা এর মাধ্যমে আমরা আইডেন্টিফাই কন্ট্যাক্টিং ফটোগ্রাফি তারপরে সিলেক্টিং রিজার্ভ ইত্যাদি জানা যাবে। এবার যেটা বলছি তাই না তোমাদের কিছু ইন্টারেস্ট লাগলো কি না, কিন্তু মিউজিয়ামে ওরা আমাদের করতে বলেছিল অ্যানালাইজ দ্য মিউজিয়াম অবজেক্টস। তাহলে মিউজিয়াম অবজেক্টসগুলো থেকে আমরা কিভাবে এগিয়ে যেতে পারি এবং কি জানতে পারি, কি জানাতে পারি, কি গবেষণা করতে পারি বা কি কম্পিউটারের জিনিসগুলোকে কিভাবে রাখতে পারি তা কনজারভেশন। মিউজিয়ামে দিলে আজকে ওই ম্যানুস্ক্রিপ্টসগুলো ওরকমভাবে নষ্ট হয়ে যেত না, মানে একটু বৃষ্টির জল হচ্ছে এমন আমরা লাল শাড়ি কিনে ট্রাঙ্ক কিনে তার মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করে এসেছে কনফিডেন্সের প্রিজার্ভেশনের ব্যাপারটা সেটা তো আমরা করতে পারছি না। তোমাদের এই বিষয়ে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো, না থাকলে শেষ করবো আমরা মিউজিয়াম তাই হ্যাঁ তাহলে তোমাদের মনে কোনো প্রশ্ন নেই বা তোমাদের কোনো অভিজ্ঞতা শেয়ার করে দিতে পারো, কারো বাড়িতে কিছু থাকলে আর দিতে পারো মিউজিয়ামে জয়েন করার জন্য। কারো যদি কোনো কমেন্টস থাকে আজকের সেশনটা তারপরে কিরকম লাগলো বা সেরকম কিছু, সেগুলো আমাদের খুব হেল্প করবে যাতে আমরা বিড়লা একাডেমিতে ইন ফিউচারে এরকম আরও সেশনস প্ল্যান করতে পারি এবং আরও এরকম ডিসকাশনস করতে পারি। সো আপনাদের যদি কিছু বলার থাকে। ওকে, সো তাহলে with this we will conclude the session এবং আমরা আশা করছি যে আজকের সেশনটা this is day 1, so I hope everyone যারা এখানে উপস্থিত ছিলেন they had something to take away from it, because especially ম্যামের লেকচার থেকে আমি পার্সোনালি অনেক কিছু শিখেছি। টেরাকোটা ক্লাস কীভাবে ডকুমেন্ট করতে হয়, বিকজ আমিও টেরাকোটা টেম্পল নিয়ে কিছু সময় ধরে রিসার্চ করেছি। সো ওয়েজ অফ ডকুমেন্টিং এবং কীভাবে বিভিন্ন অবজেক্টস যেরকম ইভেন পার্সোনাল লেটার্স বা ফ্যামিলি লেটার্স বা মডার্ন আর্টিস্টদের আর্ট ওয়ার্ক, সেগুলো থেকে আমরা কীভাবে ইম্পর্টেন্ট হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস বা আইকনোগ্রাফিক্যাল ডিটেলস সেগুলো ডিসাইফার করতে পারি এবং কীভাবে এগুলো থেকে নতুন রিসার্চ কোয়েশ্চেন উঠে আসে সেগুলো আমি শিখেছি। এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম ফর this wonderful session, and I hope everyone had a wonderful time. So I would like to thank Birla Academy once again for supporting this session and hosting this and giving me this platform to organize everything. And we'll conclude today's session with a museum walkthrough. So we'll go to the ground floor gallery, which is our stone sculpture gallery. So বলে রাখি যে আমাদের originally Birla Museum में stone sculptures ছাড়াও we have miniature paintings, আমাদের অনেক terracotta panels ও আছে, we have bronze sculptures also, and of course we have contemporary art. কিন্তু এই মুহূর্তে আমাদের কিছু গ্যালারিজ রেনোভেশন চলছে। সো এখন স্টোন স্কাল্পচার গ্যালারি এবং মডার্ন কন্টেম্পোরারি আর্ট গ্যালারি খোলা আছে এবং দুটোতেই অনেক জিনিস আছে যেগুলো কলকাতার অন্য অনেক মিউজিয়ামে হয়তো কখনো এনকাউন্টার করবো না আমরা। অনেক আর্টিস্ট আছেন, অনেক স্কাল্পচার্স আছে যেগুলো ভীষণই ইউনিক, আমরা দেখলে সেগুলো বুঝতে পারবো। এবং বিকজ we all come from very different backgrounds with different specializations,
সো আমাদের অনেকেরই হয়তো কিছু কিছু জিনিস স্পার্ক করবে যে এটার উপরে তো আমি নিজেও কাজ করতে পারি, এটার উপরে দিস ইজ এ লেসার নোন অবজেক্ট, why don't I need more about it? তো সেটাই আমাদের উদ্দেশ্য যে more people come to the museum, explore it and take something back from it.